parte importante de la ciudad, aunque evidentemente aquí lo hegemónico es el Valencia, pero el Levante forma parte de las manos. Te coge muchísimo el carril del 8, no solamente en estrategia, es un hombre que tiene esta capacidad para rematar y cada temporada acaba con 4 o 5 goles, sino que también llegando de segunda línea. Ahí recogió el balón de Dela, Iván Romero, intenta meter arriba, no, yo creo que fuera de juego, la va a dejar seguir el colegiado Morales. Fuera de juego. Sí. Morales que festejaba ya, pero yo creo que él mismo sabía. No lo sabía. Por Manu Sánchez ha parado y ha recuperado el balón. La pide el espacio. Qué buena es. En el otro lado está viniendo gente. Está Tolian en posición. Hacia él va la pelota. Es buena. Tolian que va a pegar. No, la hace directa sobre Iván Romero. Iván Romero que recorte. ¡Gol! Se la dejó muy corta, atención a la contra que puede ser la última, la Miña Mal mete el pie, sigue con todo, con la pelota Iván, ha jugado para Rullé, viene Morales, está en el 2 contra 1, se la quiere jugar, le queda Morales, Morales va buscando, con Valdés, saque de esquina, 2, no una, 2, ha tenido ya hasta una tercera porque llegaba también Manu Sánchez por el lado derecho. Vamos a verlo mejor ahora. Le pega claramente en el brazo, no hay discusión alguna, la cuestión es si ese acción clarísimo que despide la acción pero la cuestión es que Valde si está haciendo algo que sea punible o no. Nick le mira como diciendo no me lo creo, va a pitar penalti, ¿eh? Sí, pita penalti. Bueno, pues repito que no se señale penalti. Atención a Morales que va a tener la oportunidad sobre el descanso, sobre la bocina de marcar el 2-0. Morales, ¡gol! No se lo cree. 2-0 en el marcador, le gana al Barça. Y la polémica, bueno, pues segunda jornada la hemos vuelto a reabrir. Ya está jugando otra vez Pedri en la frontal, disparo de Pedri. ¡Golazo! ¡Qué zapatazo de Pedri! Contra esto no vale nada. 4, no llegan de la pelota Rafinha. Lamine la está pidiendo en corto. Rafinha juega al área. Balón al remate. ¡Gol! Gran remate, de Ferran Torres. El fútbol es así. Apenas 6 minutos de la segunda mitad. Y el Barça con apertura otra vez para Lamine Yamal. Al que intenta ser el desatascador. La pone perfecta. Autogol. Acaba de marcar el tercero el Barcelona. Es un autogol del Levante. Envía una vez al área, al corazón del área de Lamine Yamal, que es el desatascador oficial. Toca el balón Joan García. Prepara el lanzamiento largo hacia la banda para Lamine Yamal. Se acabó el partido. Acaba de ganar el Barcelona. Un encuentro que se le había puesto realmente complicado tras la primera.
Good afternoon and welcome to El Saderes Osasuna. Disney's Descendants and Zombies Worlds Collide concert tour. The music. You feel they can win and entertain their fans too. You pointed out that in the modern days, and so many coaches and players have told you and I this in an interview, that they train a lot for how to play 10v11 when you're winning, when you're losing. But a factor when you're 10v11 and you're not playing particularly well is they need to get a goal back in order to get a point out of this. That's a minimum. But when you're 10 men in the second game of the season, 33-degree heat, it tends to be when the deficit makes more of a difference, hurts you more. And Osasuna's task, I'm sure, will be said to them by Lysias to make sure that there's a minimum 1-goal advantage going into the last 20 minutes, because that's when more space than usual will come in. That's when fully agree with choosing Hoyer Fernandez. There I expect more from him, more demanding. It's in his 5-yard box, 6-yard box, and you need to shout keeper and come for this ball. Sturger this time with the corner. Amari again with the header.
Coming now, I got some cool and mellow songs, starting with Edwin Zarce.
the flood, we were the body and 2 lives, 1 life. Sticking it out, letting you down, making it right. Seasons they will change, life will make you go. Change will make you cry, cry, cry. Everything is temporary, everything will slide. Love will never die, die, die. I know that birds fly in different directions. I hope to see you again. Sunsets, sunrises, living the dream, watching the leaves, changing the seasons. Some nights I think of you, reliving the past, wishing it lasts, wishing and dreaming. Seasons they will change, life will make you go. Death can make you hard, hard, hard. Everything is temporary, everything will slide. Love will never die, die, die. I know that birds fly in different directions. I hope to see you again. Birds fly in different directions. So fly high, so fly high. When the moon is looking down, shining light upon your ground. I'm flying up to let you see. Get the shadow cast. Downy gives your sheets a delicate, fresh scent that breathes life into your laundry. Full harmony. Todo está bien, no te tienes que estresar. A ti yo sola no te dejaré. Me enchulé la primera vez que la vi. Me enamoré cuando con ella bailé. Desde hace rato se quería pegar. Puse la espalda contra la pared. Y si yo bajo, sabes que le haré. Tú quieres, mami. Se le viran los ojos. La miro y se relambe. Él pinta labios rojos. Esa cintura suelta. Baby, si yo te cojo, te subo a la altura. Tú dime y te recojo. Ella a manejar me dejó. Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo. Yo estaba coronando desde que era menor. Por foto se ve bien, pero de frente mejor. Se dio un par de copas de más. Del vino tinto me pidió pausa cuando iba por el quinto. Le di una vuelta por el barrio con la quinco. Ellos cuando me ven de frente quedan trinco. Sola la hace, sola la paga. Prende otra la que este se apaga. Está llamando mi atención porque quiere que le haga. Tú quieres, mami. Se le viran los ojos. La miro y se relambe. Él pinta labios rojos. Esa cintura suelta. Baby, si yo te cojo, te subo a la altura. Tú dime y te recojo. Cuando algo está para ti es inevitable. Bebé, tus ganas son notables. Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable. Esa mirada es la culpable. No están mirando, vámonos. Me dijo no lo pienses mucho y dámelo. Por su cara se ve que se lo saboreó. Los vecinos mirando y el balcón abrió. A mí me encanta cuando pone cara de mala. Me rellena los peines de bala. Y hasta de la corta en la sala. Estaba
Yo tú Carmelo y tú mí. Cuando yo bajo, siempre me pide. Yo nunca paro. Y a ella le gusta él. La tengo loca con él. Sola se toca cuando mirándola yo la hago. Yo tú Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien, pero ya estoy free. Puesta para revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. Tú dime dónde estás. Que hace rato que While strolling along life highway, all that road somebody storm, I heard a voice from heaven saying, you're standing out there alone. And I thought about King Jesus, then I folded up my arms, then I started out for heaven, whoa, and I stepped in and said, whoa, I'm standing in the sand. Everyone has their path in life, and this is more or less where mine started. My name is Norbert Albert Rice, and I was an orphan. I like to think my parents loved me very much, but just didn't have the means to properly care for me.
I can see them researching all the orphanages in the area, agonizing over their choices, trying to make sure their precious little boy was raised in the perfect environment. Next guest knows really matters. And with that, I bring on Carson Palmer. 15 years, 3-time Pro Bowler. You know, I was talking about this earlier. I think quarterback's actually undervalued. And we all know you're the most important position. And I also think ownership matters, roster composition, head coach. But Andy Reid, we knew was good. Now he's unbeatable. Belichick was great. Brady leaves, not as great. The guy I have defended is Joe Burrow because, and you know this situation, I said this about a week ago on the show. I said, if you kind of put out a little bit of that fire that has been starting. But if you just look at the organization over the last handful of years, they've done a good job of retaining talent, like re-signing Jamar, like re-signing T. You think back to the year after the Super Bowl loss to the Rams, and they revamped that offensive line. That offensive line was maybe the biggest issue in that Super Bowl game. They didn't hit on all the free agent acquisitions they made after the Super Bowl, unfortunately, but at least they were willing to do it and willing to spend the money. They've showed Joe that they're willing, to hear him out. And when he says, hey, we need to keep T, we need to keep Chase, they have done that. So they've showed the support. I think they're still working through a number of things, especially on the defensive side of the ball. But defending Joe Burrow, I'm in the same court. I think he's one of the top couple guys in the game. If he can be in positions this year where he doesn't have to score 38 points every week to win, I think they're a playoff team. Do contract disputes like Hendrickson and Micah, as a former star player, you want to support that player? I mean, if you draft a guy and get a guy, or even if you acquire him, I'm for, like, if he's a good human being, re-sign him. Does it disrupt the team? Does it disrupt meetings? What does it do to the club? No, it's just part of the deal. I don't think people are surprised. I don't think people get annoyed. I think the biggest thing with Micah's situation is he hasn't practiced. He's not physically ready. So, like, we're all kind of saying the same thing. They're eventually going to pay him, probably right before the start of the season or maybe in the second week. The problem is then you pay a guy top-tier money and his body hasn't gone through a real training camp and all the preseason games and the preparation that a guy like Micah. Centro peligroso él. La verdad que le queda ligeramente arriba a Bartichotto. Aquí están los suplentes por parte de Bravos. Pues está Guilherme en la banca, ¿no, Rafa? Pensé que no estaba. No está. No aparece aquí. No está Guilherme. Ah, bueno, entonces. Está en la tribuna. De hecho, acompañó a sus compañeros y después ya subió la grada y se fue al palco para observar el partido.
los de Santos. Sí, Lozano, Osejo, que fue el goleador en la Liga de Expansión con la UDG, Echeverría, Mariscal, Prieto, Medina y Olvino. Ojo, acá viene López, se cayó solito, atrás se cae solito. Uy, la marcó. Matson sí lo marcó. Sí, no. penalti. Yo creo que la va a revisar, ¿no? Posiblemente un recargón, pero muy soft. Pero muy soft. Yo me quedé viendo la parte alta del cuerpo, el tren superior, y a lo mejor hay un contacto leve, pero pues evidentemente termina aprovechando para venderla de mejor manera a Matson. A ver. ¿Dónde está el penalti? Y ya viendo esta repetición, pues... O sea... De esas hay muchas, Lo agarra del brazo derecho, ¿no? Bueno, ya vas, pero es afuera. Y ya después, mira, el contacto... ¿Ahí empieza? Pues sí. Y después, o sea, no le vas a dar penalti. Las decisiones apresuradas pueden significar pérdidas económicas muy importantes. Tengo casos que me han dicho, Gisela, tengo que salir en 15 días. En 15 días tú no puedes manejar todo lo que tienes.